よし。おはようさんです。なんと2ヶ月ぶりのシャーロック・ホームズ。ちょっと忘れてきて。だから、振り返りからね、遊び方のやっていきます。どれだったっけな。これか。ホームズ直接動かせて、まあなんとかなるか。よし。で、今第3章までクリアして、今日はこの阿鼻屋敷の事件をやっていきます。1から。はい。まあ、今日の事件もどんぐらいの長さかわかんないけど、まあ、日付が変わるまでに終わりそうだったらそのままやっちゃうかな。The game is afoot, not a word. Into your clothes and come. I'll wait for you in the sitting room. 珍しくやる I've 気満 just 々 received だ a な。 note from Inspector Lestrade, a letter from the suburbs. He is in need of my presence. Whenever he has asked for my assistance, it has always turned out to be entirely justified. I fancy that every one of his cases has found its way into your collection. Yes, they all seem worthy of... However, I regret your fatal habit of looking at everything from the point of view of a story instead of a scientific exercise. Oh, Holmes, you... I beg your pardon, I digress. It would be much better to examine this letter than to try to convince you. どうしたあ、いたいた。飛び。 I agree with you, Toby, that The letter is on the table, Holmes. You should take a look. 机の上、ここか。何 I can tell from Lestrade's handwriting that he was in a hurry when he wrote this letter. ベーカーストリートだ。わあ。A wax seal with the monogram EB. EB。The Brackenstall family クラ coat of ッケン arms. ストール家。読まないのかな。あ、来た。阿鼻屋敷出た。阿鼻屋敷。親愛なるホームズさん。極めて異常な事件になりかねない捜査に至急ご協力いただけますと大変嬉しく思います。人を解放した以外は事件現場はそのままの状態に残してあります。何事件って言ってた？殺人かちょっと聞いてなかったな。ユースタス卿を現場に置いたままにはできませんので、どうぞ一刻も早くお越しいただきたい。レストレード警部。なるほど。よっ。So, what is it, Holmes? Promising, as always, it appears to be a case of murder. 殺人事 So 件 you か。 believe that Sir Eustace is dead? I should say so. Lestrade wouldn't have sent for 言う me for そういうことか。 less. 死体を放って His おけな writing いからっ shows てこと。 considerable agitation, and he is not an emotional man. These people belong to high society. The quality of the writing paper, the EB monogram, their coat of arms. The crime was committed before midnight. Holmes, how can you possibly tell? Well, it is all thanks to Lestrade. He 何も wrote しな his くても letter め at ちゃくちゃ推理して 3:30 く in れ the る morning. 今日は。 Imagine the chain of events before that. The local police had to be called in. Scotland Yard was notified. Lestrade himself had to make haste there, and finally compose the letter he sent to me. All of that makes for a fair night's work. It makes sense. Lestrade also speaks of the woman he released. That seems to indicate that she had been held somewhere during the crime. Much time has been wasted. Let us find a cab and go to Abbey Grange immediately. I live in hope of an interesting morning. よし。じゃあ、阿鼻屋敷行こう。どんぐらいの長さなんだろうな。大体これを見る。そんなにか。よし。ちょっと思い出してきたような気がする。
おお、すげえ。Ah, Mr. Holmes and Dr. Watson, here you are. I'm very glad that you have come, but perhaps I should not have troubled you after all. And why is that? Lady Brackenstall has come to her senses, and she has given so clear an account of the affair that there is not much left for us to do. You remember that Lewisham gang of burglars? What, the Lewisham three gang. Randalls? Exactly. The father and two sons. It's their work. They stole a silver service, which is of great value. Sir Eustace Brackenstall is dead, then? Yes. His head was knocked in with his own poker. A violent act of aggression. Yes, the poor lady. She has had a most dreadful experience. She was assaulted and tied to a chair. But I think that you would best see her and hear her account of the facts. She's in the morning room with her maid to raise a right. Where is the body of the deceased? In the dining room. We haven't touched anything. All right, I'm going to examine it. Very good, Watson. よし。新が休んでる。Lady Brackenstall will watch you in the morning room. どっちだ今どこだ今これか Lady あれ違 Brackenstall will う watch you in the morning room. どこだ今ちょっと写真見るか Baron Lyndon Brackenstall. リンドンブあ、じゃあこれじゃないな。これは何ブラッケンスト Lord George George. Brackenstall. Sir Warthen Brackenstall. ユーなんとかこれかな Lord Brigham Sure. Brackenstall. Lord Ramsay Brackenstall. あ、写 The 真ないんだ Brackenstall family seems rather austere. これで質素な暮らしわかんねえな上流階級の考えはわからねえお Ladies, allow me to introduce Oh. myself. My name is Sherlock 思ったより Holmes. 若い人だ I'm assisting Inspector Lestrade in this investigation. Mr. Holmes, I am the wife of Sir Eustace 聞いたそ Brackenstall. We were married only a year ago. I am sorry for your loss. Please accept my deepest condolences. I suppose that it is no use my attempting to conceal that our marriage has not been a happy one. I fear that all would tell you that, even if I were to attempt to deny it. Can you describe to me the events of こんな感じ yesterday で evening? 情報収集をしながら I have already told Inspector Lestrade all 怪しい that ところが happened. ないのかをチェックす Yes, ると madam, it is. I will tell you then. Sir Eustace retired about 10:30. I sat in this room until after 11, absorbed in a book. Before I went upstairs, I entered the dining room to fetch a candle and, oh God, Please, go on. as I approached the French window, I found myself face to face with an elderly, broad-shouldered man who had just stepped into the room. Close behind the first man, I saw two others. One of them struck me a savage blow with his fist and felled me unconscious to the ground. And then? When I came to myself, I found that they had secured me tightly to a dining room chair. It was at that instant my unfortunate husband entered the room. He fought with the intruders? Yes, I think he had heard them, for he was holding his stick. But they were three, and he eventually succumbed. One of them, the elder one, struck him a terrible blow with the poker. I fainted once more. When I opened my eyes, they had withdrawn. Then my brave Teresa came to my assistance. 先に見るか傷跡青ざめてるこれ金のブローオーストラリア製豪華なドレス確かにオーストラリア製古い傷跡結婚指輪幸せな結 You 婚生 mentioned that your 活 marriage was not a happy one. Was there anything specific that was troubling you? He was not a nice man when he was drunk, and he suffered from dark moods, but nothing else. 古い傷 The bruises on your hands are at least 1 week old. Your husband 前のもので caused す those bruises? Oh, do you? Yes, he did. He was very angry at the time. 酒飲んでやばくなるやつが多いなこのゲーム Again,
So Eustace was a drunkard. To be tied to such a man for life is worse than death. いや、どうなんだろう Did な。 these three villains steal anything? Yes, I found that they had 思い taken が a けない silver 人が from 犯 the 人だったりす sideboard, るから、ちょっ but you can see for yourself in the dining room. と奥さんも候補に挙げてお Your かなきゃ。 ladyship? 次は。 Teresa, I would like to hear your testimony. Certainly, sir. As I sat by my bedroom window, I saw three men in the moonlight down by the lodge gate. But I thought nothing of it at the time. Oh, if I'd known. And then? I went to bed, and it was more than an hour after that I They heard must- my mistress scream. And down I ran, to find her tied to the chair and him on the floor with his head smashed. That's all I know. シワ。そう何がわかるんだ、シワから。これまた傷跡かあ、違う、労働者の。ハンカチ。酢の匂い、蘇生、思いやり。全然わからない。この微妙な翻訳によって逆に。おコーヒーのシーン。あ、今はでも突っ込めないんだ、なるほど。で、こんな感じで、調べた人の情報がいろいろ溜まっていくと。25歳にまで若えもんな。オーストラリアの裕福な家柄の出身。あ、だからオーストラリアの服着てたんだ。で、夫人が休んでる部屋を調べる。よし。写真。 This Oh. photograph of Lady Brackenstall and her maid Teresa すげえ was 勇ましい taken 立 at ち a 姿。 port. But which one? 肩幅がすげえな。よ、よ、よっと。これは大体中に。 So the lady and her maid 1 came 年 from 半前に、 Australia a あ、 year オ and ー a ス half あ ago ー、オーストラ on リア this から一 ship. 緒にいたってことか。なるほどね。で、これをこうすると、普通の人間では見えないものが見るようになるっていうね。ただ、特になさそうだな、この部屋で。あ、 Hmm. ある。 These scratches are most definitely made by the picture frame. ってことは誰かが動かした。おお。 This is Sir Eustace's safe. There may be something important inside. I must ask Lady Brackenstall to open it. よし、夫人。金庫。 Lady 金庫を開けてくださ Brackenstall, い。 could you open this wall safe? No, it is my husband's safe. I do not know the combination. はあ。 We have to open it. 金 Your か ladyship. 違うのかな。 Let us try to open this safe. This safe can be cracked. I only have to pay attention. The dial 正しい will 番号になれ vibrate ば when it is set to the correct number. 気合でやるってこと。こういうことか。えあ、ここずつか。お、ちょっと待って。なんか。お、こう微妙な間とかもあんのか。普通の強盗でももっと頭いいやり方しそうだけど。いいんだ、俺は。脳筋だから、これで。おい。バッチ。なんか意味がある番号だったのかな、もしかして。あ、診断書。
おアルコール摂取による肺農用。下肢の痙攣。酒がやばかったんだな、とりあえず。It is common practice to keep one's valuables in a safe behind a painting. It should not really pose a challenge for a criminal. でも取られてない、全然。Antique coins, possibly of value, but they're 取られ scattered たのか without な。 care. 満タン入ってたのがちょっと取られてるのか Oh, what a horrible thing. Sir Eustace's doctor speaks of his violent behavior. Yes, Sir Eustace was an extremely violent man. A detestable human being, to be more precise. めちゃくちゃ嫌われ It てる is な。 true that he once threw a decanter at me, and all because I dared to stand up to him in defence of my mistress. Sly devil. God forgive me that I should speak of him so now that he's dead, but a devil he was, if ever one walked the earth. 相当やばい人だったらしい。 Only 18 months ago. She'd only just arrived in London. Yes, it was her first voyage. She'd never been from home before. Wonder with his title and his money and his false London ways. If she made a mistake, she has paid for it, if ever a woman did. She doesn't have any friends here, so it was especially hard for her. そう、こんな感じで証拠というかなんだ、証拠になるパーツが集まっていって、これをこう、組み立てると、なんつったらいいんだろう。推理のピースみたいなのが手に入るんだけど、今、犯人が分かった。いや、まだ早いだろ。オーストラリア出身。ここら辺は繋がるかもしれないけど。そう、こんな感じで。なるほどね。で、この2択で選べて、これをつなげていくと犯人に最終的に行くんだけど、ロンドンには知人がいない。そうだよな。こう枝分かれしてくんだよ。もう一個なんだっけ。手がかり。乱暴な振る舞い。それはちょっとまだ繋がんないから。次だな。新聞。ランドル、強盗なんかこれか。ジャック・ランドル、40代で白髪が、年配の男、これだったかもしれない。ウィリアム・ランドル、背が高くて肩幅が広い。それに不釣り合いの小さな頭。熊手の棒のように細い。海賊。The description of the Randall gang provided by Lady Brackenstall is identical to the one in the Times article. いや、でもどうなんだろうな。見てでっち上げてる可能性も。もうこれ推理終わっちゃうもんな、これ。そうすると、まだ続くんだ。こっちの可能性も全然あるな。まだちょっと、証拠が足りないな。で、食堂の、食堂、そっか、事件現場。食堂どこだ、食堂。食堂どこですか？警部にも話が聞ける。What do you know about Sir Eustace, Inspector? What was his reputation? A charming man when sober, but an absolute demon when he was drunk. In such moments he was apparently capable of anything. Why, once he splashed fuel on Lady Brackenstall's dog and set it alight. Another day he threw a decanter of wine at Miss Wright's head. The alcohol seemed to madden him. To the point that we were forced to いや、被 intervene 害 several 者側 times が to やばい avoid と a きって scandal. こう、最後の決断が悩ましいんだよ。どれ
乱暴な振る舞い。キリスト教は夫人に対して暴力的だ。これはもう確固たる事実ってことだな。こっちかな。うお、びっくりした。You should examine the body of Sir Eustace Brackenstall. ちょっとここから結構映像があれなんで、苦手だったら注意してください。So, Watson, what have you learned from examining Sir Eustace's body? Well, I can confirm that the death was instant. Sir Eustace was facing his attacker when he received the blow to his head. There are no other apparent injuries. 私なんだな。Barefoot. He had therefore been in bed and did not have time to fully dress. Quite a large stick, a formidable weapon. これが That must be the murder weapon. The head was cracked with the force of the blow. It is covered in blood. Sir Eustace might have struck his head upon it while falling from the blow. That is one possible explanation. なるほど。なんか見えそうだな。ロダナ。It appears that the bell rope was cut by someone taller than me. 切られてる。A fur trader's cabin. で、あ、これが夫人が縛られて、船員特有の結び目。ああ、じゃあやっぱり本当に来たのかな。ランドル一族であってんのかもしれないな、今回に関しては。The hunting scene. This candlestick is valuable. It is interesting that it was not also stolen. いや、でもなんか共犯だったりしないのかな。An empty silverware box. It appears that the intruders have stolen the contents. 夫人の目の傷はなんか旦那につけられたもんだと思ってたけど、あ、じゃねえや。犯人につけられたものかと思ったけど、旦那につけられた傷だったらわかんねえよな。Antique hunting weapons. 猟銃。The hunting scene. A hunter's cabin. おお。すげえ立派な庭。親の前、こっちから来たのか。あ、これ出ちゃう。あれ、犬の声がする。あ、じゃあ火つけられたやつ生きてたのか。よかった。これはああ、ここに繋がってんのか。The death was instant. 即死。他にあ、3つ出てる。This glass has some wine traces, but no visible beeswing. 今回転。この向きしかできないのか。じゃあ一緒か。There is beeswing at the bottom, as if the wine had not been decanted before being poured. This glass has some wine traces, but no visible beeswing. It is rather strange that only one of these glasses has dregs of beeswing inside it, while the other two are clear.
Chateau Calon Ségur, Chateau French Calon wine, Ségur. Grand Cru. A decanter standing next to the open bottle, an inseparable pair indeed. おー。2個のグラス。少しのワインと、折りってなんだワインの折りってなんだ折り。渋み。ワインが結晶化したもの。なるほど。それが残ってるってことは、そこ、どっちがどっちだ残ってる方が、どっちっつってた？一個だけ残ってる。一個だけ直接繋がれたってこと？ちょっとわかんねえな。これ後にしよう。これ、繋がんねえんだ。他、選びます。これと、ヒカキボはつかながるよな。ヒカキボに、まあでも、確定じゃないんだ。これはさすがに繋がる。何繋がんだ？ああ。そういうことか。そういうことか。一個に入れてそれを分けたのか、一人だけ折り入りの渋いのが好きだ。二人の人物っていうのかな。三人、いやでも三人来てたのがそもそも夫人の狂言の可能性もあると。一旦二人にしてみる。多分二人だと、海賊団に行かなくなるんだよ。これも繋がんのか。ああ、倒れた時に死んだってこと？ああ。ヒカキボでぶん殴られて人間は死ぬのか。人ってそんな感じで死ぬのか。ちょっとわかんねえな。頭をヒカキボにでも血はついてたんだよ。じゃあちょっと多分これでいくとまだ繋がんねえんだ。なるほど。まだまだ出てきそう。で、ここなんだ。霊下街駅。ああ、トビー連れてこれんの？すげえな。優秀だな。食堂の調査が多分じゃあまだ終わってねえんだ、これ。なんかあるな。まだ。見逃している何かが。プラスでもこれだけだよ。It appears that the bell rope was cut by someone でも taller 背の than 高い me. 男ってあれじゃない？海賊団のやつじゃない？やっぱりそうなのかな？死体でないな。頭部で
いや。あ、グラス？いや、ないか。This glass. これか。これが。いや、何も見え There ない。 is bee's wing at the bottom. これだけ直接注がれてると。いや、なんか二人な感じするな。椅子、もっと見れるとこあるか。あ、なんか見えそうだな。そうでもない。どこだ？何を見ようとしてるんだ？この扉開けてないな。This door leads to the upstairs bedrooms. Apparently the criminals did not venture there. じゃあ行ってないと。A deer hunt. 写真なんか狩りの話ばっかりだしな。そんなに大事そうな感じしないけど。あ、ちょっと待って。These wine bottles are expensive and mostly from France. こっから A 取った bottle の of か。wine is missing here. The criminals did not thoroughly これで ransack the house. ま They た only なぜ took a little silverware. 銀食器だけ。あ、オッケー。じゃあ一回帰ってトビーを連れてこよう。どうなんだろうな。でも海賊流の結び方をしてるんだよな。トビー、あ、いた、トビー。行くぞ。Come on, 取るって Toby. 言ってた、今。 We need the best nose in the British Empire on this case. 物みてえな。I agree with you, Toby, that Watson's shoe is preferable to Mrs. Hudson's cold あ、cup. 今知ったけど、トビーって書いてある。これでもう連れてけんのか。トビーで仲間になったのか。あ、来てる。よし。Search, Toby. あ、俺がトビーになってる。そういうこと？何を探すんだ、これ。何を探せばいいんだ。あ、これ匂いの、あれか。シャーロックを呼ぶ。あ、すげえ。そういうことね。有能すぎるだろ。道までわかるもんなのか、犬って。匂いがある場所とか、まあでも残ってんのか。ピエール。あ、じゃあこっから出てったってことなんかこっちも、The intruders entered the shed for some reason when they were making off with the silverware. まだ飛びパターンあった。他にもあるってこと？あ、まだある。これ小屋に行った後ってこと？そんなわかるもんか。すげえな。これはさっきの広間だ。おあれ帰ってきちゃった。あれ広間じゃないよ、これ。もう一方の経路ってこと？あれさっきと同じ道か。
いや、一緒だな。これ、あれファイヤーが、そこ。Brave Toby, the best 階 nose な in ん the だけど、 British Empire. もっと裏があるとか。どうやったらホームズに戻れるの？なんかあんのかな？なんかあるな。二手に分かれてるの？これなんだ？あ、こっちか。これか。この井戸か。The scent leads to the well. I should check it. まだある。そして、あ、こっから登ってったのかな。小屋行って井戸 The 行っ intruder's て trail is 登っ lost てったと。 behind this wall. The criminals left the house through the French window. They walked to the shed, then across to the well before fleeing by climbing over the wall. あ、小屋行って壁登って井戸。そっちか。まず、サンキュー Brave トビー。 Toby, the best nose in the British Empire. 井戸から行くか。There's something glittering at the bottom there, but how can I reach it? お、これで、 I doubt that I will be able to でき draw ねえ this んだ。 package out of the well with ダメ a だ。 bucket. If only I had something with which I could lift that object. なんかを探してこなきゃいけない。小屋かな。小屋か。小屋で、なんか、使って犯人も入れたってこと。引っ掛けられそうな物。Bags of seed. Some empty bags were recently moved. お、これいい This じゃん。よ hook might be useful. しよしよし。 Small gardening tools, nothing of great interest. This old suitcase sounds hollow. It must be empty. じゃあ、とりあえず鍵を引っ掛けて、バケツ、ちょっと待って。 There's something glittering at the bottom there, but how can I... あれあ、調べる箇所で変わんのか。バケツ取って、 If only I had something with which I could lift that object. で、こう。Silverware. Oh. This is hardly a coincidence. 思いっきり残ってんな。 The Brackenstall coat of arms. It appears that we have Oh, found じゃあ the 持って帰れ stolen なかったの？ silverware. ますます怪しい。怪しい。いや、これはちょっと奥さん怪しいな。こっちから入るか。そろそろ話聞けんじゃない？ There are 3 glasses on the dining room table. I was wondering if... Oh, I forgot. When I came to myself the first time, each of them had a glass in his hand. They might have been a father and his 2 sons. They talked together in whispers, and then they left. We found your silverware, Lady Brackenstall. It had not been taken very far. Is that true? I am very thankful to you, Mr. Holmes. 怪し Your い。 ladyship. もう全部怪しく見えてくる。 We found your mistress's silverware. Oh, that's good news.
You really are as clever as they say. Indeed. その通りですってのすごい。ああ。分析できるのか。食器の話。Oh, what a horrible... Please leave my Mary alone. 警部かなあ、警部だ。Inspector, I have recovered the stolen silverware. You are a wizard, Mr. Holmes. And where is it? In the garden well. Excuse me? Unique, isn't it? Rather absurd. What is the point of stealing silverware and then throwing it down into a well? Perhaps it was used as a temporary hiding place, or simply the thieves wanted to get rid of it. It is up to us to solve this mystery. 後から取りに来るつもりだったって可能性もあるのか。じゃあ一旦戻って分析を。帰宅。あれだ。ここで、Let us see how the rope was なるほど。 cut. The fibers at the end of the rope are スパッと切れ smoothly てる。 cut. Let us try to find out what tool was used to cut the rope. 試し切りしてみるってこと。チョキ。あ、ケバケバになる。 The fibers from this cut appear to be different. ナイフ。If I cut the rope with a knife, おー it matches the original. これで紐とナイフが結ぶと。紐を鋭利なナイフで一回切断し、船員特有の結び目で急いでしまった。このことより侵入者の背景には船員がいる可能性。ああ、じゃあやっぱりランドル一味ではありそう。これがそうだよな。強盗に見せかけた。そっか、そうなると一味は関係なくなる。お。ユースタス卿はあの晩訪問したうちの一人に殺された。マッケンストール夫人を縛り付けたのも同じ人物。男は背が高くて力がある。背が高いのは間違いないんだよな。ああ、そっか。知り合いの可能性。確かに。この晩訪問したのはおそらく船員だろう。いや結構この線が濃そうだな、今回。あんまり他の選択肢がなさそう。よし。で、考えられる船員の容疑者を探し出す。これは、あった。1893年。1893年。ジブラルタルロック、これか。ああ。オーストラリアを経由した後、レイザーの女相続人で、オーストラリアで土地と鈴鉱山を所有しているメアリー・フレイザー城を英国に連れてきた。あ、これ、あ、あ、そっか、これ載ってたのは、その写真で言ってたのか。Here it is. その中の誰 The かってこと shipping か。 company, the Adelaide Southampton London line, and its address. Interesting. It must be the place where they keep the records, including the one for the crew of the Rock of Gibraltar. I think that if you pretend you're from Scotland Yard, they'll give it to you without any problems. But I have another solution. I'll call in the 専 specialist. 門家を呼び入れる。
ビギンズって言った。ビギンズどうやって呼ぶんだっけ。あったあった。少年探偵団みたいな。友達がいるんだな。Wiggins, could you come upstairs, please? At your service, Mr. Holmes. I need a register, my young friend. If you could borrow it, there will be half a guinea for every one of you. I need the crew list of the Rock of Gibraltar in 1893, and their current employment. I'm straight on it, Mr. Holmes. Do you really think they'll find it, Holmes? My secret police is better than the art in many ways. 3時間、早い。Here it is, Mr. Holmes. But we can't take it back. It's too risky. Put it on the table. I'll take care of it. Good work, young Wiggins. よし、これなんだ。This list shows the senior これがそう officers か。 of the Rock of Gibraltar, on which Lady Brackenstall and her maid made their voyage. Lady Brackenstall does not know anyone in England. This must mean that someone on this な list るほど。 is our mysterious visitor. And these are the lists of the senior officers of the Adelaide, Southampton, London Line ships. Let us find out who was in London upon November the 7th. 11月7 I do 日。 not think that this sailor has... あ、こうやって見るか。これ、I do not think that this... あ、これの中でってことか。ここに入ってる人で、 This officer is still at sea, therefore he cannot be involved. あ、そっか、その時にいなきゃいけない。あ、そういうことか。消していきゃいいんだな。やっとわかった。何をしてるのか、俺が今。これ This も officer is still at sea, ちょっと関係 therefore ない。 he cannot be involved. 船 This 長。 officer was on a ship that sailed half a month ago. He wasn't in London at the time of the crime. あと一人消えて残った3人ってことか。 Mr. Jack Crocker was in London upon the date of the 銃逆か。 crime, and he is due... 怪しいのか。これに乗ってるほか。This officer is still at sea, therefore he cannot be involved. 消える。 This officer is still at 消え sea, る。 therefore he cannot be involved. ウィリアム・パートリッジ。ウィリアム・あ、い This た。 officer was on a ship that sailed あ、 half 一 a 人だけ month. なんだ。 This ちょっと Captain Jack Crocker is our mysterious visitor. He was the 唯 only one 一 around at the time of the murder. 5時が増えてきてる。来た。This Crocker. Do you think... It would be interesting to meet him. Our young friend should be able to find him. お、あ、また頼めばいいのかな。Wiggins, could you find a way to bring this Captain Crocker here to us? Here? Holmes, that could be dangerous. No problem, Mr. Holmes. しばらくして。Mr. Holmes, おい、いかつい I な was。informed that you were looking for me, and I'd like 大 to 丈 know 夫かこんな why. とこでこんな Yes, 丸腰であっ it is て。 important that we talk. You will soon understand why. You are acquainted with Lady Mary Brackenstall, are you not? Yes, I think I do remember her Oh. from when I was first officer, but I still don't see. It seems your relationship went beyond that of mere passenger and first officer. How せめえ dare な。 Indeed, how reckless a feeling is love, particularly め if ちゃ one く is ちゃ煽ってい prepared to く。 commit a murder in its name. explain yourself this instant. You are aware that the murder made the headlines of the morning press. You read the newspaper report, but to your dismay, found it much fabricated.
Once you learned that I wanted to see you, you came straight away. You そ needed ん to な、 know そ what I'd こま found. で考えてなかった俺は。 And what do you know? That あ、 evening, でも、 you あ were れ with Lady でもこ Brackenstall, れ解決パート入っ despite て the る。 danger. I'm not afraid, Mr. Holmes. Besides, all of this is just guesswork. You would be right if there was no そんな evidence. 揃ってるか、証拠。出せるほどのもん持ってない気がするけどな、まだ。ロープぐらいじゃん。澄んだ眼差し。誠実。あ、大丈夫か、こんな誠実な男に。こんなふっかけて。頑丈な体格。新聞紙のインク。あ、待って。このシミは関係ない。綺麗なブーツ。ほんとだ、すげえ綺麗だな、ブーツだけ。もう一個。あ、携帯ない。あ、ナイフ。Lady Brackenstall was tied to a chair on the night of the murder. And it was you who tied her これは up. 間違ってないかもしれ You ない。 call that evidence? ちょ、待って。あ、なるほど、でっち上げんのか。じゃあもうこれだろ。Yes, as she was tied with a sailor's knot. Your 揺さぶりを handiwork. かけてんだ、今。 So, it's a sailor who's done it. That proves nothing, Mr. Holmes. I'm not the only sailor in London right now. Your theory is flawed anyway. On the night of the murder, Oh. I was aboard the Sharp. I was supervising the repair of a porthole. At night. It was an emergency. There was a leak. お You お。 can ask the ship's carpenter. He can confirm. I'm sure that he can. Perfect. In that case, we have nothing more to talk about. Good evening, gentlemen. まあ思ったよりいい人だ。 Holmes, what should we do now? Would you like to check his alibi? No, there is no doubt that these men will testify in his favor, and there will be no way to check. So, what then? So, we must work with what あ、 we いや、ま have. だす。 We have え、 all the puzzle pieces. Now I understand why you dissected the bell rope. いや、確かに。これを嘘だと言ってしまえば、もう犯人が決まるんだよな。そういうことだよな。いやー、早い。まだ早い。早すぎる。いや、まだ調べられることに思ってるから。家を出る前にチョークを読み、ブーツを磨いた。めちゃくちゃ真面目だな。真面目わかんないけど。本当に一味だったバージョンまでやってないんだよな。多分そっちもあると思う。3人で来てた。本当にそうだった。これでもここは。ここが繋がんない。なんでハンドルの一味。あ、なりえないのかな、今回。七味は犯人になんねえってことか。あー、そういうことか。これがあるからってことか。なるほど。いや、この二択なのかな、今回。夫人が怪しいんだけどな、俺の中でまだ。店長の奥に夫人がいそうなんだけどな。殺人自体は店長だったとしても、まあ、でもその殺人犯
夫人が殺人犯ではないもんな。これ、殺人犯を探すという意味ではこれでいいのか。これ以上の手がかり。あ、出てる。全部出てんのか。あ、じゃあもうこれなんだ。あ、結構サクッとしてたな、今回の事件。まだ1時間経ってね。そうなんだ。なんか夫人、夫人は悪くないのか。考えすぎか。怪しいけどな。でもこれ以上多分咎めらんないけども、一応行ってみるか。まあでも殺人を起こしたやつが一番悪いか。バックに夫人がいそうだけど、責めらんないのか、そこは。Holmes, don't look at me like that. I don't. Oh, what a horrible ああ、 thing to 話せ have. ないんだ。Please leave my Mary alone. She suffered so much. ねえ、じゃあ行くか。他には行かないよな。そっか、この可能性があるか、最後。これ忘れてたな。多分事故死っていうあれがあるんだ。夫人と揉み合った末。いや、これ、あるな。夫人が、やっちゃって、船長を呼んで、いや、なんかこっちの方が、しっくりくるな。あの誠実な目を持った船長がなんかそんな、やんない気がすんだよな。頼まれたとしても。まあその、縄は結びに来てるけど。で、しかも、だから事故犯罪を見消そうとしたのは悪いけど、ただ被害者が被害者だからな、今回。避難、かんないよな。非課希望じゃなくて、柵で死んだんだったら、正当防衛ってやつかもしれないから。有罪にはできないかな。うん、これでいこう。今回の選択は。Ladies, I know the full story. You これで are 違ったらどう both しよう。 guilty, are you not? このゲーム、 Mr. 冤罪にも Holmes, で I きる can っていう explain 恐ろしいゲームな everything. んだよ。No, madam, he's bluffing. でもこれは本当っぽ It い。 is no use. Your husband was a violent man, a cruel man. Your argument last night ended tragically, with him stumbling and falling, fatally striking his head upon the fireplace grate. However, your mise en scène to divert suspicion was unnecessary. You should have admitted the truth. The truth is often subjective, Mr. Holmes. Not to me. What will you tell Inspector Lestrade? He will find nothing, as he handed the case over to お me. ー Farewell, ladies. Inspector, I'm afraid that the murderers have escaped us. What? Do you mean to tell me that you failed? なんか Never ちょっと thought I'd live to see ホー the ムズ day. してこの選択取るのあ I んまり mentioned どうだ the った？ murderers, not the case. It is obvious that the crime was committed by 3 criminals who cannot be the Randalls. You really think so? You only need to find a gang of 3 thugs 急に wandering around. 急にすげ I え can 雑 trust に you や to る。 do that. If they exist, I'll catch them. You'll find someone, I have no doubt of it. Goodbye, Inspector. 一応別のも見てみる。
今回ちょっと時間が早いから、別のも見てみよう。全部見てみよう。毎回冤罪が怖くて選んだことないんだけど、一回やってみよう、冤罪コース。ねえ、まあ、一番ないだろうっていうのはやっぱ、これだと思うんだよ。あ、違う。こっか。こっちか。じゃなくて、ちょっと一回見てみよう。これで、冤罪をどのようにこう、本物っぽく言うのか。Well, Inspector, this case proved to be a simple one after all. You think it's the Randall gang, then? Yes. I'll put my men on it straight away. The next time you call on me, あ、 do try あん to ま make り sure 出 it's for ないのかな、 something その a 先のこ little と。 better than this. What do you mean, Mr. Holmes? It is a case that only Watson could find some small point of interest in. I am used to そんな more 強気な発 challenging 言するの work. に。あんまり、だな。ちょっと危ない。そっか、なんかもっとやりとりすんのかと思った。そういうわけじゃないんだ。ちょっと最後、船長だけ。ランドルじゃなくて、希望の一撃。強盗に見せかけ、二人、知り合いがいた。で、焦ってたと。これでいくと、地下防衛のためだった。まあでもそっか、あ、でも待って、これだと、共犯者であるブラッケンストルフ氏にも。そうか。いや、これでもいいな。合ってるかどうかはさておき。どうなるんだろう。いや、でも、こっちかな。これが正解な気もしてきたぞ。Wiggins, could you ask Mr. Crocker to come here again, please? Right away. 1時間も経たないうちに。Why did you make me come here again, Mr. Holmes? It is over. I know that it was you who killed Sir Eustace Brackenstall. What? I know, because of the height at which the rope was cut. The knife used was a なんか sea これかも。 knife. The knots were sailor's knots, and not 正 least 解か the もしれ sheer ない。 force that was put behind the killing blow. And because you are the only one who knows Lady Mary Brackenstall in London. And because you love her. セント来るか。 It's true. It is It's time true. for you to あれ？ tell us the whole truth. I admit that I loved Mary madly from the first day that I met her. But I never did come to visit her, 危ね for I believed that she was in a happy household. When I talked to her maid, who told me everything, I was insane with rage. I was due to set sail for 6 months away. I wanted only to see え。 her まあでもやっ again, ぱ船長いいやつだった。 but it turned into a damnable nightmare when he barged in. He dared raise his hand to her. He was not even worthy of licking her boots. Oh, I regret nothing. I admit I killed the monster out of love for her. She will forgive me if she is able. Lady Brackenstall already forgave you. She said あ nothing. Mary. But that makes her an accomplice as well as her maid. It places her in danger yet again. Mr. Holmes. You would not have managed to protect her. Till I die, do you hear me? Here is a letter that sets everything clear. And it is the one that should be disclosed to the police. I am the only culprit. Mary had いや nothing で to もこれ do は with や it. っぱ Now it is time to end this.
ちょっと待って。やめなさい。やめなさい。急なクイックタイムアクションやめろって。危ねえ。クロッカー船長早まるな。本当だよ。こんなところで死なないでくれ。I am sorry, Captain Crocker. 本当だ There よ。 has been quite enough death in this case. びっくりした。私が死ぬまではみたいな。何言ってんだこいつと I 思った give けど。 you Sir Eustace's 危ねえ危 killer. ね He tried his best to perform his own justice. Well, I'm not surprised. Yes, it was me. I え。さま confess. しい。 Here is a piece of evidence that can be used in court. Perfect. A case that went smoothly for once. よかった。これが多分最善の選択だっただろう。よし。これで答え見れたん初めて知った。そういうことだったのか。スペースを押して真実を明らかにする。じゃあ合ってたんだ。やっぱり船長が殺人犯だったと。よし。間違えた。はい。これで他のこのゲームをプレイしてる人が何を選んだか。もう 94% 合ってる。でも結構見逃してる人が多いってことだ。65%、半数以上が見逃してんだ。いや、見逃すわけにはちょっとな。やっぱり殺人である以上は見逃すことはできなかった俺には。旧植物園の一件。これは次回かな。はい、ということで、ちょっとオープニングだけ見る。こんなになんかサクッと終わる事件だったんだ。 For heaven's sake, whatever's going on? Oh, hello, Watson. You're early. Did you kill all of your patients? What? Holmes, 8? where 危な。 have all these wretched bees come from? I increased the temperature of the room so as to prevent them from hibernating. I needed to take a sample of honey. But it worked, Watson. We will have honey all year round. Ridiculous and dangerous. They're domestic bees, Apis mellifera, such industrious workers. Anyway, Watson, I am sorry, but I must leave you. I'm in rather a hurry. You have a new case? Yes, but nothing as thrilling as this 植物のコーナ experiment. ー。へえ、 A 今 theft 度は of ちょっと plants at 殺 the 人は Royal 起きないのかな。 Botanic Gardens in Kew. I'm helping a minister who's an old friend of mine. You can join me if you like. Well, I'll admit that I'd far rather accompany you than remain alone here with these workers of yours. Besides, you'll need a helping hand with the flowers you're intending to bring back. Watson, however did you guess? For the great Sherlock Holmes to bother with the theft of plants. Come on, admit that you're planning to spoil your little bees with some rare ワト pollen. ソン君もすげえ鋭くなってる。 Since when did I become so transparent? トビー大丈夫なん Let です us かこん go. な話っぱで。はい、ということで次回の予告みたいな感じになったけど、今回はね、この辺をアップした。終わっていきますか。はい。よし。はい、ということで、なんか思ったよりも、サクッとではないけど、案外シンプルな事件だったな。これも確か、小説、原作があって、そんなに長くない話だった気がするので、そのうち、またね、読んでみようかなと思います。ということで、じゃあいつもの、ホームズ恒例、名言コーナー。どんな感じでやってたけど、俺も久しぶりでちょっと忘れちゃったけど。じゃん。ちょっとずれて。はい。今回は、なんだっけ、フランシス・ファーファックス姫の失踪っていう話で出てるやつ。このセリフなんか、いいよなって。その失敗は誰にでもあるもので、その錯誤を自覚して是正する人が偉いんだ。なんか、みんな間違えるけど、間違ったらちゃんと正すやつが偉いって
その通りと思って選んできました。ということでね。今回第4章まで終わって、確か全6章だったかなからあと2回かな。まあ、毎回ちょっと次もこんぐらい短いのか、めちゃくちゃ長い回もどっかであるらしいって聞いたから、それが次なのか最後なのかわかんないけど、まあ、大体こんな感じで1話完結というか、1回完結でやっていってるので、まあ、各章ごと。またね、他の今までの章とかも面白いし、まあ、原作のお話もあるんでね、もしよければ。まあ、ゲームで一応オリジナル、大体ちょっと犯人が追加されてたりとか、オリジナル要素がいい感じに増えてたりするんで、この辺の違いとかも楽しんでもらえればと思います。今日はまあ比較的、最後ちょっと犯人間違えかけてたけど、スムーズなホームズできたんじゃないかなと思います。まあ、次回ちょっといつになるかわかんないけど、また、まあ、2ヶ月は開かないうちにやると思います。はい。で、じゃああとは今週、残りは明日だな。明日のまた夜8時からいつも通り、ジノクラをやります。明日はまあ、先週ね、乾杯したウィザー。ほんとボロクソに負けたんだけど、それでだいぶ、装備を持っていかれたんでね。明日はまた、ネザライト掘り再びということで。ただまあ前と同じようにただ掘るだけじゃさすがに思んないだろうなと思うので、昨日せっせと集めた ENT で、明日爆破会をやります。ひたすら爆発して、いっぱい掘っていこうと思います。ということで、こんな感じで今日は終わっていこうと思います。ちょっと待ってな。よし。あれ。これかな。はい。じゃあまた次回、どっかでお会いしましょう。バイバイ。